abalabi ba Zubair TV mbaniriza ku show yaffe Politalk wano ku Zubair TV ng'olwaleero tuli wano ku office za NUP Kavule oba giyite National Unity Platform nga tuli ku Amattikira ag'omulundi ogwokubiri wano nga batikira abaana abasomye okuva mu ssomero erisomesa ebyobufuzi eriri mu kibiina kya Unity National Platform. Tambula naffe olabe ebigenda okuba nga bigenda mu maaso. Bali wane na balina kamera oyagala kola media house. Action tubadde tulina Dr. Kanabi Moses, Organizing Secretary waffe. Ne tubeera n'omukulu Serunkuuma Charles Musoke. Ne tubeera ne Madam Sara Muwonge Mukisa. Ate gwe people power. Kakati kusonga eddembe ly'obuntu bawadde basomesebwa Sekanjako Abubakar. Oyo munnamateeka Keya Jeremiah naye abadde abasomesa. Ne tubeera n'omukulu Katumba Faizo. Katoyo Katumba Faizo yasooka n'abeera omuyizi ku ssomero eryo naye because he was one of the best students he was retained. Era eyo policy yaffe nti abayizi abakola obulungi ne basukuluma ku bannaabwe tuba retaininga ate ne bayigiriza abalala. Kubanga enjogera ya Geto egamba bw'obuuka n'otabuusa oba tolina nsonga lwaki wakola ki? Bw'obuuka n'otakola ki? Oba tolina nsonga lwaki? Baddeyo mu Geto mu Kampala Central n'ensanga omwana n'akanjigirizaako. Kakati essomo eriri ttaafu ly'embagamba erya Pathways to Change babadde basomesebwa Katana Benjamin ali awo mukulu. Owokubiri nga ye mwami Kenneth Paul Kakande. Abataddemu ekiguli kyonna. Era ne John Mary Sebufu oluusi nga abasomesa ku nsonga eyo. Kaakati ebyafaayo nno bw'obiwulira oba olowooza nti abasomesa mukadde nnyo ebyafaayo abimanyi. Naye abadde abasomesa asooka bamuyita David Lucy Rubongoya. Ng'abasomesa byafaayo. Omulala ye Kibuuka Moses. Uyaawo Mosh. Omulala ye Dr. Kanabi, omulala nga ye Mukalas Deus. Simanyi oba ali wano. So those are the facilitators at the School of Leadership. So ladies and gentlemen, and I also want to appreciate the guest speakers. As you know, our classes are on Tuesday and Thursday. But on Wednesday we have a guest speaker, a guest lecturer, and Dr. Spire came in, and many other leaders, including the LOB, have been going there. Even the president himself has been coming every once in a while to speak to this. These are the people who have done all the time, but we also have sessions of a few people who come and lecture and go.
So we had groups coming in from Gomba, from different places, Wakiso and others, to come in and just get trainings for 1 day, for 2 days, and all that. So ladies and gentlemen, we move on to the reason why we're here. I'm going to invite you, Mr. President, our guest speaker and deputy presidents, to come and we begin the certificate awarding ceremony. We are moving on to award these wonderful people. Abazadde mwebali. Kununo temwawerera baana naye mwabazaamu amaanyi era namwe tubebaza. Class A is of the foot soldiers. The School of Leadership, we have 3 classes, 3 categories. The first one is Class A, foot soldiers. The second one is professionals, Class B. And number 3 is elected leaders. And but now this time round we have some people from the diaspora who are also awarded. Okay, the very first one is Babirye Amina. Mumukumireko mu ngalo. Yeah, so once you get your certificate and the president gives you. Muzamil, is Muzamil here? Oh yes, Guy Muzamil. Asad Sonko. Oyo Sonko gwe mulaba ye ya paintinga offices in the National Unity Platform. People power! Our power! NUP! Everywhere! Oritia! Kunga Uganda kunga! Kunga Mama Zedriga kunga! Kunga School of Leadership kunga! Banange kya kitiibwa nnyo bassebo ne bannyabo abazadde baffe abali wano leero abagole baffe bakulembeze bannange mwenna n'okusingira ddala omugenyi waffe ow'enjawulo Dr. Spire Ssentongo. Tukwaniriza nnyo ssebo omulundi gwaffe ogusoose okukyaza era twesunze okwongera okukyaza nate enfunda eziwerako mu biseera eby'omu maaso. Banange leero saatesetese kwogera bingi nga mbadde neererejja ennaku eziyise. Olwaleero nange okufaanana n'abalala bali wano nange nazze kuyiga mu bigambo eby'amakulu ebiva mu mugenyi waffe omukulu Dr. Spire bwe tubadde tuyigirako from a distance. Mwenna abajjukira munajjukira ti Professor Spire abadde wanjawulo nnyo. Waliwo omukulembeze gye buvuddeko yagamba nti mu biseera biri ebyayita abayivu omulimu gwabwe balina okusalawo kwa mirundi ebiri, either okukola omulimu gwabwe n'akeera ku makya n'asiba ettaayi n'agenda ku university n'asomesa n'awandiika ebitabo n'asirikira awo, oba okudduka mu ggwanga bw'obaawa okwogera mazima. Twagala okusiima ssebo Dr. Spire nti tobadde nga ba intellectual ab'omulembe guno abamanyi amazima ate nga bagezi naye ng'amagezi gaabwe bagakozesa kukuumira mu kifo obutali bwenkanya. Ssebo okoze omulimu gw'amaanyi gwe watandika zi exhibitions omwali n'eya parliament n'olabisa abantu bangi omuli ne bakyali baffe, naye oba oli awo ekyo omuntu yenna yenna ayagala ensi ye kyalina okukola okulaga amazima. Ssebo tukwebaza, weebale nnyo weebalire ddala. Olunaku lwa leero lwa nkizo baganda bange, ate eri nze lundeetera ebirowoozo bingi kuba bwe ntunuulira abayizi baffe olunaku lwa leero abagenda okutikkirwa n'okufuna certificates. Obwongo bwange budduka ne buddayo emyaka mingi nnyo emabega. Ekifo ekyo kyennyini abali essomero lyaffe ery'obukulembeze twakiyitanga barracks nga tukyali ba fire base crew. Ekifo ekyo lyali kuŋŋaaniro ly'abaana ba ghetto bonna gye bavudde mu kupambana kwabwe, abatembeeyi nga bakooyi nga bapoyera awo, abavudde okwoza emmotoka nga bapoyera awo, n'abava okunyakula obusimu nga nabo bapoyera awo. So eyali nga ntabiro y'abaana ba ghetto, era ebiseera ebyo ng'eyali ghetto president nafunanga omukisa okunyumyangamu nabo. Ekyenjawulo nti nze nalina omukisa nga ndi mwana wa ghetto naye nga nasomako weewaawo nali saagenda wala, era
nga wetusinkanira ne twogera ku mbeera ze tuyitamu. Mu mwaka gwa 2016 nasalawo okuddayo ku ssomero okusoma amateeka. Era twalina omusomesa waffe yatusomesanga amateeka. Yali tannakutuka kiwalaata. Sigamba nti yakikutuka. Omusajja oyo yali muwanvuwanvu abamu temumanyi baali bamuyita Lubongoya. Naye nga buli lecture gye tumala mu low class bweva ku university ate eyo lecture nzija nengimenyeramu bakyali bange mu ghetto. Ebiseera ebyo kyatukolanga bulungi kubanga ffe twali tulina ensisinkana ey'enjawulo ey'ebangula nga buli omu kyamanyi akiyigiriza omulala, kuba mu ghetto twalina enkola eya each one teach one. Era ky'omanyi okiyigiriza banno mu lulimi lwabwe. Kya kitiibwa nnyo titugenze tweyubula okutuuka ku kiseera kino. Naye nga tetunaba kweyubula wajjawo obwetaavu era ne tuyitibwa. Tulina okukkiriza nti guno omulimu Katonda yatuyita tugukole. Era omulimu ogwo twasalawo okugukola twatandika ekisinde kye bayita People Power Movement ekyayiyubula ne kifuuka National Unity Platform. Era nga mu kifo ekyo bwe twateeka ekitebe kyaffe ekyasooka, abaana abageta basooka okomplaininga kwemulugunya nti fada ate ekifo kyaffe we tubadde tupoera naffe bubadde tuyigirizaamu olwo actually ate kati okiwadde bano ba actually bennyini. Mu kubaddamu nabagamba ngezaako okusembeza kumanya gye muli. Kyali tekirabibwa kiseera ekyo, nebaza Katonda nti kitandise okulabibwa. Bwe twafuna omukisa ne tufuna ekitebe ekineneko wano wennyini we tuli, olw'ekisa kya Katonda twafuna era ekirowoozo ekifuulira ddala awo essomero. Mu bantu abaabeeranga awo mu biseera bya ghetto ndi musanyufu okulaba nti ate mu kweyubula kwaffe tetwebudde nga Lopu bw'agambye Comrade Ssenyonyi bakulembeze bankutiko bokka. Ne mu abo mwe mwali nga ndabyeko Dogo City wano. Oyo yali omu ku bo. Ndabyeko Pafuje wali wano. Pafuje yali omu ku bo. Era mu abo abaana abaali ngaawo nga bayaye baawo bwe twafuna n'omu ku bakulembeze gwe bayita Twaha Amin. Oyo ng'akiikirira Naggulu. Naye njagala okwebaza mwenna baganda baffe abaawulira omulango ogwo ogw'okukkiriza okuyiga era ne mwenyigira mu kusoma okwo. Guno gwe mulundi ogwokubiri nga tupasinga out oba nga tutikkira abayizi okuva mu ssomero eryo. Mbeebaza nnyo. Mbeebaza okumanya ensonga enkulu. Kino tekikoma ku muntu omu. Naye kikulu nnyo bwe kyomanyi n'okiyigiriza omulala, naye n'akiyigiriza omulala, naye n'akiyigiriza omulala. Y'engeri gye tusobodde okubeerawo. Bye tumanyi tubimanyi kubanga baatusookawo baatuwa omukisa ne tubiyiga. Kyova olaba mbagamba nti yali mutuufu nnyo omugezi Malcolm X bwe yagamba nti okuyiga ye passport egenda okutwambuza okutuusa mu biseera by'omu maaso ebyokweyagala. Yali mutuufu nnyo Steve Biko bwe yagamba ekyokulwanyisa ekyasinze okuba eky'amaanyi nga kiri mu mikono gy'oyo anyigiriza bwe bwongo oba endowooza y'oyo anyigirizibwa. Era yali mutuufu Che Guevara nga tugamba nti omulimu gw'oyo omulwanirizi w'eddembe ogusookera ddala kwe kuyigirizibwa oba okubangulwa. Kya kitiibwa nnyo nti ne mu kaseera kano tulina ate ababanguddwa mu nnono yaffe, mu ntegeera yaffe, mu biruubirwa byaffe, n'endowooza yaffe n'entegeera yaffe ng'aba National Unity Platform. Nena okumanya wa gye tuva ng'eggwanga. Musobola okumanya n'okusalawo wa gye tugenda oba gye tulina okugenda. Tosobola kumanya wa gy'olaga nga tomanyi gy'ova. Nedda. Omugezi omu yagamba the farther back you look is the farther in front you see. Teweetaaga kulengera nnyo mu maaso okumanya gy'olaga. Nedda. Tunula weetegereze wa gye tuvudde. Kijja kuwa ekifaananyi okulaba wa gye tulaga oba n'okuwa endowooza oba ebirowoozo enteekateeka wa gye tulina okulaga. Ekyo nno kye tuliko olunaku lwa leero bassebo ne bannyabo. Njagala
nga muganda waffe okuva e Kasese n'ojja n'obeera part of us n'ojja n'oyiga. Njagala okusalutinga abaganda baffe ndabye Jona wano omu ku bakulembeze ababannamawulire baffe okuba nti mu schedule eri bize osobodde okwewaayo n'osoma. Nayitayoko ku ssomero nasanyuka nnyo n'okusangayo abantu abatalina kye beetaaga nga ba star already nga muganda waffe Dax Cartel music star already naye newaayo ayige. Ogwo nno gwe mwoyo n'omutima gwe twetaaga ffe nange eggwanga. Mbayozaayoza nnyo basebo ne bannyabo, mugende mutuweese ekitiibwa, mugende mulage ekifaananyi kyaffe ye mmwe be tuyina. Bulijjo otambula njagala omanye nti otambula naffe ffenna n'emikisa gyaffe gyonna n'obwesigwa bwaffe bwonna. Mutuweese ekitiibwa. Abantu abanaabalaba bajja kusinziira ku mmwe okutupima. Mukole kyonna kyonna kye musobola okutuwa ekifaananyi ekirungi. Bye muyize temubikomya ku mmwe mwekka. Batuyigiriza abatuli ewamwoyo nti tosobola kukuma ttabaaza ate n'ogibikkako ekibbo. Bw'okuma ettabaaza olina ogireka ekitangaala ne kyakira buli omu. Ate omusubbaawa tegulina kye gufiirwa nga gukozeseddwa okoleeza ku musubbaawa omulala. Muli misubbaawa basebo ne bannyabo, mugende mukulaanye emisubbaawa emirala. Ensi eyake, ffenna twake, tufune ekitangaala. Omugigi gwaffe gusobole okuyamba omugigi gwaffe gwennyini n'emigigi gyonna gyonna eginaddako. Mwebale nnyo mwebalire ddala kwewaayo, mwebale nnyo mwebalire ddala ate mufuuke bakulembeze. Not even the sky is the limit. Mukama abampere nnyo omukisa, mwebale nnyo mwebalire ddala. N'obugambo obwo ssebo Dr. Spire saba okkirize nkuyite ojje oyogereko gye tuli. Mukyayimiridde. Ansuubire ku geeti waliwo obukuumi obumala. Kuba mmwe mwamanyira okuddukadduka abamu kuffe emisinde gyaffe tetugyesiga. Olwekyo abali ku geeti kansuubire baategese bulungi. Wanze n'ekigere kinnuma bwe bajjira wano ntuula butuuzi. Honorable Kyagulanyi, the President of NUP, the Leader of Opposition, the Secretary General, all the Deputy Presidents, other party leaders, our graduates, other leaders present, the parents to the graduates, friends, everyone. I'm really honored to be before you today as the guest speaker. I congratulate the graduates. I was informed that this is the second certificate awarding ceremony, and that last year the keynote speaker was General Muntu. So this year they looked around for another general, and they felt that I would be the right person to give the keynote speech. Not really to say that the general title is a big one, especially today, but nevertheless, I'm really honored. I want to first thank you before I go into the main, the gist of my invitation. I thank you, many of you, for standing with us when I lost my brother a few days ago. Yeah, many of you are there with us. You've sent us messages. I've not read many of the messages because they were overwhelming. You sent messages, condolences, some of you called. Yeah, we really don't take that for granted. Yeah, I thank you so much for that. And in that line, Saba Ntwalo Mukisa Era, to request you that we stand up for a moment of silence in honor of my fallen brother, Dr. John Bosco Chibundu Spire. May his soul rest in peace. Thank you. When
I'll not have to translate. I want to assume that many of us will understand me, but also for the sake of including those who may not understand Luganda. Otherwise, if I translate, we might spend the whole day here. So here and there, I'll use a bit of Luganda, but I may not translate everything. When Mr. David Rubongoya reached out to me, I first turned down the invitation. Of course, following the recent loss of my dear brother, I have not yet recovered from the shock and pain. I've been quiet for a while since my mind is not yet in the right place. I'm still going through a long night. But I quickly remembered that when my brother died, Mr. Rubongoya is one of the so many people that reached out to me with condolences and a message from the President, Honorable Robert Kyagulanyi. Abaganda bagamba nti munno mukabi. As a friend in difficult times, he's a true friend. But also on top of that, although I have not been very close to NUP, and this is my first time here, on a number of occasions, the leaders have reached out to me, sometimes encouraging me, please visit us, could we have a talk? A few years ago, I held a comedy show, and I was surprised to see the entire crew of Honorable Kyagulanyi. Yes, even Nubian Lee was there with his small voice. I saw him in the audience. Yes, and Eddie Mutwe, the Secretary General as well. I was really surprised because I never invited any politician, especially I wouldn't invite them because I wanted the show to go on. I don't know whether their intention was to sabotage the show by their presence. Yeah, but it means a lot if one can just randomly show up, and they showed up in such a number. I'm impressed by people who are humble. I'm impressed by people who do not try to show that they are high up there, but who can calm down, regardless of the positions they might hold or their qualifications. And I've seen this on a number of occasions, your leaders going to places where you wouldn't expect them to be. So that being with me, that being with us in grieving, but also on other occasions where it was really surprising for them to be there. I don't take it for granted. I remember even the time I was quarantined, again, Honorable Kyagulanyi called me, and he's one of those that try to encourage me to go through that difficult time. So therefore, despite my current circumstances, I changed my mind and accepted to be here today. A friend I told about coming here asked me, are you sure you want to go there? Are you sure you want to be kidnapped while still grieving? I told him that the kidnappers are human, they can't do that. Yes, and sometimes they are too stupid, they could take that for a compliment. The second reason why I accepted is because I believe that my relevance as an academic is primarily in being able to share the knowledge I have been privileged to acquire with my people that might need it. My titles mean little or nothing if I'm irrelevant to my community. We who want to consider ourselves to be highly educated have on so many occasions dismissed those who are trying to change what is not going right in this country. We have said that they lack knowledge. We said they are not well groomed. We have said they are unwashed. We have said they are still raw. In one of the speeches, I think the representatives of the group, yes, she said, you went to the training when you were, did you mean raw or low? Oh, when you were raw. And now the president whispered to me,
that now you're law, LAW. Yes, so they said that some of you were raw and dismissed you on that account. Yet whenever we are invited to rise to the occasion, we shy away with excuses. I have chosen to respect whoever tries to do what needs to be done, even if they may not be perfect, even if they may be imperfect. After all, we are all imperfect. Era Abaganda tugamba nti akanyuga lyali nalyo, n'olwekyo mbasaamu ekitiibwa olw'okukanyuga lye muli nalyo, wadde abamu bagamba nti ttono, oba wadde abamu bagamba nti mukutte ekifunfugu. I will certainly critique them, but in the spirit of improving, not destroying. That is the second reason why I accepted to come. I'm not here because you're perfect. No one is. I'm not here because I agree with everything you do. I'm not here because I think you have the best credentials. I'm here because, unlike many of us, you chose not to fold your hands. Yes, it is indeed surprising that with all that has happened at this place, you can still come here and find people seated here. You would only expect a fool to sit in such a place. Because for some, even just passing there, they have to run. Because this is a dangerous place. It's like what we used to hear about Bermuda Triangle. So for you to choose to still stay in a place that is that risky to be, especially where the risk is not for having broken any law, but for standing by a certain cause. I really respect that. Whether I agree with it or not, I still respect it. And especially because we don't have many people today who are willing to take such a stance. The third reason I'm here is because of your constant efforts at making yourselves better. You have challenged many of us at individual level, we who consider ourselves to be more worthy. You have challenged all the political parties and seasoned politicians. Of course, it's not to say or to despise them. They are doing some of them are doing wonderful things. But I think it's a challenge for the few years you've been around to do what you've been able to do. We wondered what the curriculum was, and it has been asked many times. I heard you mention some of the things you studied, but many people have been asking, what is that school teaching and who are the lecturers? I've been able to see some of them here today. Yes, but that's no mean achievement, and beyond it being an achievement, it also shows the zeal to learn and understanding that we are not going to keep ourselves in a particular position. We need to inform ourselves in order to do what we have to do. Someone said that, I forget the name, that if he was given a task of cutting down a tree and he was given 4 hours, he would spend the first 3 hours sharpening the axe and maybe 1 hour to cut the tree. You have been sharpening your axe because there was a provision that was set according to the vision, which I really commend. Earlier this year, you invited me to speak to your trainees. It was my first time to visit your facilities. One thing that struck me was how the trainees listened very attentively and with very high discipline for over 3 hours. For over 3 hours, I overstayed my welcome. I was invited to speak for 1 hour. I ended up speaking for 3. But they stayed there listening attentively. And the discipline with which they took instruction from the director, Miss Doreen Kaija, it was really amazing. At the time I visited the school,
It had just been violently raided by security and most equipment had been confiscated. I asked if there was a projector that I could use for my presentation. And Doreen responded, "We don't have, everything was taken." But when I entered the room, I found it packed with people waiting for me. I asked them, "You people, how are you able to still gather in this place, yet you know you can be rounded up anytime?" They simply laughed. I found that commitment and the desire to learn quite impressive. The fourth reason why I'm here, now when I'm giving the reasons, it sounds like I'm singing UB40's song. Which song is that? Even Doctor is also into the thing. Yes, reasons why I love you, one, reasons why I love you, two. Now I'm on the fourth reason. This is a selfish one. I'm here to distract myself from the pain of losing my brother and to use this occasion to make reflections on life, purpose, and resilience, which could speak to your life experiences and aspirations. When John died, almost everything I have been doing lost meaning. Kati abakamera balinze nkaabe sigenda kaaba. Mwagala mukwata akafaananyi mukagyeyo nga wayise emyaka ng'akapasita Bujingo mukatambuze. Sigenda kaaba wadde enkovu zinnuma. So when John died, almost everything I have been doing lost meaning. I keep asking myself, what for? What is life all about? What is the actual difference between being alive and being dead? Why do we struggle so hard in life only to vanish like wildflowers? Why do people who try to do good suffer? Why do those who bring pain to others often live long? What is the worth of our effort on earth? Why should we continue doing anything or even continue to live? So many questions, very few clear answers. I will only expand on one here. The question of why we are here on earth is a difficult one to answer. Ensonga lwaki tuli wano ku nsi ng'abantu nzibu nnyo okuzuula. From a religious angle, the answer comes easily, that we are here to worship God and do whatever He created us to do. I would focus more on the second purpose of doing what we were created for. On the purpose of worshiping God, I'm hesitant to believe that a perfect God would create us simply for the sake of singing His greatness. We would argue that perhaps the best way to tell if what we are doing or plan to do is what God created us for is to check if it is in line with what God encourages in the scriptures and what we consider to be God's nature. Can a good God create a person with the purpose of harming others? That would contradict God's nature as we know it. The other approach to understanding our purpose is by simply studying human nature in general and our particular uniqueness as individuals in our circumstances. When you keenly study human beings, you realize that there are two important elements that shape our key life choices. The two elements are happiness and pain. I consider those to be the most important aspects of human life, happiness and pain, and I will explain why. We are trying to maximize happiness for ourselves and to minimize pain or suffering. The reason you graduates chose to study is to maximize your happiness
in some way, and to minimize the pain that would come from not doing this course, or the pain that would come from not being informed. Tulaba ku Zubair TV wano Wendindi n'omwami abasinga tumumanyi ng'omuyimbi naye kyewuunyisa mu by'obufuzi gy'ali. Saba weyanjulire abalabi abatulaba. Abalungi abatulaba yenze Ssebunya Sulaiman Sebyala oba Dax Katero. Naye ono statement kanjitereeze gy'agambye. Agambye mbuno ne by'obufuzi gy'ali si bya bufuzi. Mu by'obukulembeze. By'obukulembeze. Kubanga kitukwatako ffenna otulye eggwanga lyaffe n'eryerize libaamu. Kino buli muntu yenna kubenga okola kinandiki kitukwata ku just kubanga tomanyi bumanya. Ate nga omusolo gukyasinza okubeera ogw'ebbeeyi ye ignorance tax butamanya. So omuntu asobola okubeera eyo n'agamba tekimukwatako. Olaba bano extreme media lwaki bali wanene. Extreme media nabo kibakwatako okuba wano. Executive media kibakwatako okuba wano. Undercover media kibakwatako okuba wano. Zubair TV kibakwatako okukola ki? Okubeera wano. Fena tuli wakozeemu. N'abatulaba eyo yonna just lwakuba nti common goal yaffe erabika ku balala bo baleka bagifuna bulala, erabika bo bagifuna mu kkoota nga bwe tuli mu kiro. Naye nga ffenna tulina koze etya? Emu. Kaakati rero tuli ku Amattikira. Abasinga tebamanyi nti ebyobufuzi olina okuyita under some training. Exactly. Okyogerako ki eky'Amattikira g'olunaku olwaleero? Amattikira olunaku twalulinda ffenna ne baganda bange bonna bano nsomye nabo n'abalala mujja kuba mubalaba eri. Tulina classes ez'enjawulo. Tulina classes ba elected leaders, tulina ba professional, tulina ba foot soldiers. Okuyiga tekukoma. Kyokka ate bwe tutuuse ensi weetambulidde, ensi eri global. Tetubenchmarkingira ku byabufuzi bya Africa nga weeri. Kuba tumanyi Africa ekyali nnafu. Tubenchmarkingira ku super power. Ku nsi eziri top notch. Kubanga ffe abantu abali wano mu Uganda, abavubuka ffenna abali wano. Tulivinga first class life. Gye tulivinga. Leero begamba collecting amasimu agali ku mukolo guno ogwaleero. Ojja kulaba nga ne mu America ge balina. Olaba style gy'olina. Ojja kulaba nga ne president ali mu America gy'alina. Naye tuli mu mbeera embi lwa bad governance. Kati tulina okubeating around. Kitegeeza tulina okusoma. Kirwakatako kola ki okusoma. Oli bw'andaba leero ayinza okugamba Dax Katero yandibadde yeesimbawo. I have the qualifications. Naye lwaki nagamba kansoke nzije nsome ekintu kino. Njagala ngenda okujja okugamba abantu nga benjogerako. Obitegeera. Benjogerako mbitegeera. Nga bwe nkugamba nti musajja gwe eyo bad governance nga kyenjogerako nkikola ki? Okikakasa. Nga filosofa y'ekibiina ngimanyi. Nga ideology y'ekibiina ngimanyi. Ngenda okujja okugamba nga nkola ki? Kubanga nze nange nakkiriza nti ffenna tuli bayimbi. Ne mu bayimbi mubeeramu ate abadongo. Nga ye ajja kujja buzi. Tokubye nnyo. No, njogera kituufu. Ajja kujja buzi ayogeze etutumulye nga talikozesa bulungi. Nga kikwetaagisa okusooka okujja omanya ebintu bino obisome olyokoje. Kati leero nina mandate ejja ku floor n'endansinga ku politics nga njogera baki njogerako nkimanyi. Naawe okimanyi nti nkikuguseemu nkikola ki? Okimanyi. Tekijja kunnyumira kujja kwogera ku byanjigiriza nga namwe mukimanyi sisomye siyiseeyo. Mba nina mandate kyebagambe ebyo. Naye bwe nzijjayo ne nkugamba leero nina right eyogera ku media kubanga nina bachelor's mass communication. Leero bwe najja ne njogera ku politics. Era nina mandate kubanga nja kugamba nina certificate ku NUP School of Leadership. Nga naliyo ne baganda bange bano ng'abajulizi n'abantu bonna abali wano. Bakayiwa bandaba, ba undercover babadde bandaba, ba extreme bandaba, nga ndi muno, ba executive everywhere. So kirungi okujja okwogera ku kintu ng'okimanyiko. Era njagala kwebaza omukulembeze waffe. Ekimuneebazisa ekyensuso ge vision. Ebibiina bibadde wanene eby'amaanyi. NUP mpya to. Naye ebibiina tebisomesa bantu. Ogenda okulaba leero ali eno enkyali naye ng'ate ekibiina ekiri mu buyinza tebalina budget nga balina budget egabira abantu n'epiraawo nga bazze ku gundi nga bazze ku laris. Tebalina basobola kubateeka ne bagamba mujje nga musome babasomese. Basobola okikola naye gwali vision yaabwe si y'ekyo. Vision yaabwe yakuyita mu buyisi. Okitegedde si yakola kijja. So mwebale so kati mwebaza olw'ekintu ekyo olwa vision eyo. Then nenjagala n'okwebaza n'aba media bonna. Wano tewaliwo omuntu alina myaka 4. Wano mu kikomera muno wamulimu omuntu omukulu ennyo oba media
alina emyaka 37 n'abasinga bonna 35 kirira wansi paka ku 19. Why? Because of this cause. So ekyo nkyebaza olwa vision eyo gye tulina ne mission ate bannamwe njagala bagamba abantu abasobola okukyusa ebintu tekitegeeza muno bajja nga babbulu obanga banene obanga balina amayembe obanga bali batya babeera bantu nga ffe babeera bantu nga mmwe. So whatever you're doing, do whatever you do. Bokubanga you're going to expose the secrets, expose. Bokubanga you're undercover, you're going to emulate that. Kati ndi musanyufu kwa Zubair. Bandi badde bali kubyabe kubanga bo ba film. Kituufu. Leo banga lero bazze ne cause eno ne baleeta omukyala nga gwe. Buno budde wandi badde oli wuwo obanga oli ku misomo kyo. Nga mpumudde. Naye leero oli wano eno tuli mukola kino olw'eggwanga lyaffe. Kubanga wano tewaliwo walala. Ono we waffe tewali walala. Nze siri mu Chad, siri mu Cameroon. Oli muna Uganda. Bwe nkuba bere bagamba nfaanana Thomas Sankara naye siri mu Burkina Faso. Ndi muna Uganda. So it is what I'm supposed to do. Kwa wano we tugenda okubeera ebbanga lyonna. Bina kutereeza bino. Wana abasajja bano boolaba bali mu maaso abakutte kamera. Bano abasajja b'amaanyi balina ebirooto binene. Naye kibalemesa olaba firimu ezo nja kwogera ku kyovaamu. Abanayo kirumwa nnyo okubeera nga VJ Jingo, VJ Junior, VJ Maka n'abalala bakoze movie za Hollywood emyaka zonna nga tuli baana bato naye nga John Lembo tamumanyi. Kituufu tebabamanyi. Why? It's because of bad governance. It's the policies. Ezo firimu z'abasajja bandibadde nga leero balina kye batuddiza nga ffe ng'eggwanga. Kubanga oyo ba VJ baba wanamanya tikayanja Bruce Wigundi kimanyi Wesley Snipes kayanja batuma Eddie Mutwe. Are you getting it? Kati ezo olwokubanga abatukulembera tebabimanyi tebalina kubeera beebo tukola banga tukozesebwa abakyala nga mmwe era ba media nawe omanye ekiri mu media leero era media z'abakyali baabwe babasomera mu busomezi osobola okukola TV osobola okukola radio nga tebakiina ku law. Kali bano ba undercover balina dream y'okukola media naye bawoza balina obusobozi obubikola. Bano bazubayiri baagala bikola naye oza basobola obikola tebalina obusobozi tebasobozi baagala Uganda eyawamu baagala Uganda erina equal opportunities. Na bwe mba nkasazeewo okera ku makya kukola kintu nga kyendi passionate kikola kukimaliriza. Abamerika si baakabi naye governance yaabwe yakabi esobola babeeza abakabi. Nze njagala kubagamba waliwo omuyimbi omu gwe naliko naye ku radio naŋŋamba Uganda tesobola kufuuka Amerika. Namugamba mu mwaka gwa 1931 eyayogera statement eyo mu Bawarabu battamutte. Senati y'abasheekhi yatula nebamugamba eggwanga lyaffe liri bbi naye tetulina climate yaffe mbi desert. Eggwanga likoze kyanagamba tetusobola kwenkana abasajja libattamu lwa ideology enfu aleme kisiga. Banamwe njagala bagamba Uganda esobola okusinga ne bwe mulowooza kubanga tusinga gali amawon climate ennungi naye governance mbi. Tetulina bakulembeze bannansi, tulina bakulembeze just babeera mu nsi naye si bannansi. Buli kye twagala okukola buli kintu kyoyagala otutuukako you can be. Tetugenda bikako nga tuli mu ttaka tugenda bikola nga tuli balamu. Yes. That is why we stand in. Tuli wali olwa cause nandibadde neesimbawo naye guno si mugano gwa kwesimbawo. Era mbadde ngenda kubuuza lwaki tonaba kujja kwesimbawo? Okwesimbawo si kyekikulu. Era n'abakulembeze njagala bagamba mwenna abali awo obeere ng'oli mu kibiina ky'obaluddawa. Bw'oba olina self interest then oli mu kifo kikyamu. Omulemwa si kwesimbawo. I am here to reflect the value of the force, of the momentum, of the revolution. Reflecting a value yakyo. Simbu no, olwokuba gundi alina enviri empanvu kati kajje yeesimbewo. Olwokuba gundi yayimbye enkya kati kajje yeesimbewo. Mumalamu value ekibiina no, si kyekituufu. Ekisinga obukulu. Oli ideology y'ekibiina y'ennono. Kubanga we are a people-centered government. Abantu kye bagamba gye tukola ki? Bwe tubanga nze wano kubano nze nsinga obunene n'obumanyivu bano masinga n'obukulu naye bwe tugamba mbu nno ffenna fena tuzira kunona kaadi ng'ekyamazima ono ye muto naye nga yalina ideology y'ekibiina kaadi yaba alina ogitwala
Itegeeza olw'okuba Kateero alina bufollowing amanyikiddwa alina okujja mukwano gwa gundi mukwano kyali wa gundi byo tebikola wano. Gamba n'ogu. Gamba n'ogu simanyi kyali wa no. Eyo bagita nepotism. What we are fighting. Olw'okuba Dax Kateero yono alabika engeri gy'ali mukwano gwa Nubian kyagala yo bajjamu akaadi ebyo nedda bya kidongo. No. That is not the case. Ebyo ebiremeseza ebibi n'ebirala. We are here to emulate that. We are standing in for that. Equal opportunities. Oba tosobola kintu. Oba tosobola kupresentinga. Wenkola TV, wenojja ne sister wange, nga sister wange tasobola. Sister wange adde ebbali. Ayoze ebikopo aweereze mu bapresenta. Sugamo, engeri gyali sister wange yaba aweereza no. Bibisizo okuza eggwanga mama. Yeah. Ebisinga okuzza abantu emabega. That is why we are here. Ono wabanga ye muto naye nga yamanyi yali ku mulamwa yalina okulemberamu. So Dax, kakati tuzeetwa abavubuka nk'abantu abajja abavubuka abato abajja ne beeyimba mulimu okugamba nti basobola okubambaza essaati bagenda ne balabisibwa nga bakola emirimu egitali birungi okuba abantu koonoona engeri ng'eyo. Obawa kifaananyi ki abali eyo? Bw'otunula mu governance muno kino kiba intimidation. Okutiisatiisa kiri part of a skill. Okutiisatiisa omuntu of course bw'ajja ne bw'aba ayimba bubi naddala Abannayuganda bakikwata. Oyo omukazi engeri gy'ali omweru ng'alina akabina akanene oyo ye muyimbi. Are you getting it? Okutiisatiisa kiri part of the marketing tool. Nti olwakuteekamu fear, of course ogenda kusalawo nga tosalawo nga ggwe. Kale ekyo gavumenti ekikozesezza ebbanga ekyokutiisatiisa abantu n'okukozesa abantu using people. Fenna tuli waneno tetuli waneno lwakuba tuli bulungi. Tulina abantu betukoledde n'abatukozesezza. Teri muntu ayagala mukozesa mu bulamu. Kati baganda bangaabo mbasaasira because these people were using you first of all balina kuba bajjajja bammwe balina kuba bataata bammwe ne baba babakozesa musobole okubayambako batukire ebigendererwa byabwe ng'abantu. Ne gwe sooka lutonemu ekigendererwa kyo ki mwe baggaya